So is anyone here today? Yes. Okay. So before that, let's first take a roll call and see who's absent today. Aisyah? Yeah, present. Present. Okay, and Bahrul? Present. Okay, and finish. So, alright, before we start our lesson today, let's pray together. Could someone please lead us the prayer? Please, Risna. Praise together start. Finish. Okay, thank you, Risna. And so, we are ready to start our lesson today. Yesterday, we discussed about system linear equations into variables and how to find the solutions with two methods. Does anyone still remember what methods we learned yesterday? Using graphing and substitution methods. Right. So now we're gonna learn about the eliminations and mixed methods. Okay, right. So if I have x plus y minus 1 equals to 6, and we know x equals to 4, what is the value of y? 3, right. Wow, so fast. So I think you still remember about the substitution. So in this problem, we just substitute the x to the equations, right? Besides these two methods, there is the other methods, which is eliminations and substitution methods. Let's see the examples. Example 1. When we have these two linear equations, 2x plus y equals 4, 2x minus y equals to 0. When we use substitute methods, we have to moving the variable x to the right side, right? And we substitute the y, like 2x in the equation. But actually, we can directly adding or subtracting the two equations. Look at y. Y and in the first equations, y and the second equations minus y. So y and y, when we subtracting them, we could get 0. We want to remove the y, right? So, but when the signs are different, we have to add them like this. So because of what, when it's minus, so y minus negative y. So it becomes y plus y. But we want to remove the y, so we use plus sign. And we got 2x plus 2x or x equals 4 plus 0 equals 4. So the x is 1. Okay. But when, like, look at the example 2. When the coefficient of the variables x or variables y is not equal, we cannot subtracting or adding them directly. So to solve this problem, we will discuss it in a group. So please gather in your group that we formed yesterday, and I give you the worksheet. Okay. Okay, all groups got the worksheet. Yeah. Okay. So first, let's observe in under elimination methods. I give you 10 minutes to do it. Is there any problem? Okay. Alright. Good. Is there any problem? Okay. All finished? Yes. Okay. For the first activities. So you got this system linear equation into variables. Okay, I'm gonna ask you group 1. Group 1. What number did you multiply in equation 1 and equation 2? Equation 1 multiplied by 6 and equation 2 multiplied by 3. Okay, so what the value of x? The value of x is equals to 3. Okay. Does anyone answer is the same? Yes. Okay. So to subtracting for the first, we want to find the value of x. So we remove the y. Okay. And the next, we want to remove the x and find the value of y. Group 2. Okay. Group 2. What number did you multiply in equation 1 and equation 2? Okay, so what is the value of y? The value of y is equal to -1. Okay, so the answer is correct for group 1 and group 2. Let's give applause. Okay,
conclude together what the steps of the linear equation with using elimination methods. So the step one, choose one the variable to find. So when you choose x, you have to remove the y. When you choose y, you have to remove the x. Okay. And then multiply one or both equations so that the coefficient of the variable to be eliminated be equal. So to removing the variables, you have to make the coefficient equal. And like I said before, the next is add the two equations if the signs are different. And when the signs are same, you subtracting them and solve the remaining variables and repeat to find the other variables. Okay. Now the mix methods. I give you 10 minutes to discuss. Let's observe under the mix methods. All finished? Yes. Okay. So for the mix methods, in the mix method is a combination of elimination methods and substitute methods. Okay. For the problems, we have these equations. For group 3, okay. Okay, group 3. What did number you multiply in equation 1 and equation 2? For equation 1 multiplied by 2, equation 2 multiplied by 3, and the value of x is equal to 13. Okay, equal to 13. Correct. And the second, we do the substitution. Please, group 4. Value of y is equal to 22. Okay, when you substitute equals to 13 in the equation 2, is the result same? Yes, the result same. Oh, okay. So, in the mixed methods, first we use eliminations to find. In this case, we find the x, and when we find the value of x, we substitute it in the original equation. We can substitute it in equation 1 or equation 2 because the value is the same, like that. So, okay, that's the conclusion. So the mixed method is actually you do the elimination methods and substitute the value of one variable, like that. Did you understand? Yeah. Okay. So now we're gonna do the social drama to solving the contextual problems of linear equation in two variables. Welcome to Duality Lesson. First seating plan, please all groups. I want to separate your groups to the whole. Two members of groups become the buyers or the guests. Two members become the waiters and one member become the cashier. And please sitting to your seat. Okay, everybody's ready? Yes. Okay. So the first activity is please the guests take the food at the assigned food. The group can back to the seat. Calculate the price of each item. I'll give you 10 minutes. Okay, time is up. And now it's the tea time or chatting session. Two groups that receive the same problems with the different methods can compare the waiter's solution to check if the result is matched. I give you 10 minutes. I use elimination using this method. Okay, time is up. Group 5, please state your system you got from math model. Hello, I'm Vina. I'm from group 5 and I got the elimination methods. From mathematical model, we got 2x plus y equal 85,000 rupiah and x plus 2y equal 95,000 rupiah. Okay. So now group 6, what is the price of each menu per item? I'm from group 6 and I got the mixed method. The result I got for the price of each one menu is
The price of Edi Sushi is 25,000 and the price of salmon roll is 35,000 rupiah. Okay, is the results are same of both groups? Yes. Okay, yes. So, which one that you think of the elimination methods or mixed methods that more easier? I think this method is more faster and easier. Yeah, I agree. Because in mixed method, when one variable has been found, we just need to substitute it. Okay, correct. And give applause for. Okay, so the groups could take a seat and please check the. Please fill the check of your order. And for the guests, I want you to make the food that you want to take away from home and fill the check. Okay, time is up, and now is the cashier. So the guest goes to the cashier and match the results and pay the foods and go home. Okay, the guest give the check to the cashier, and cashier calculating the results of what the guest ordered. And the guest. So what's the results? Same. Okay, same. So the guest would go home. Okay, and cashier goes to the taxi. If the results is correct and you could pay the food, yeah, so yes, you can go home. And hooray. So the drama is ending, and for the closing, let's appreciating to us. And because time is up, I want you to check the Google Classroom because I already upload the assignment there, and we can discuss it about the assignments in the next lessons. So that's all about our lesson today. Thank you for active in the class, and I really appreciate of your spirit. Okay, please stay healthy and fighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini saya ingin untuk merefleksi diri saya sendiri terkait praktek tadi. Untuk yang pertama, terlalu cepat. Jadi menurut saya kurang memberi waktu untuk siswa untuk memikirkan jawaban terlebih dahulu. Jadi udah buru-buru dijawab sendiri sama gurunya. Dan hal itu kayak membuat pembelajarannya jadi kurang konstruktif, kurang dari siswanya. Terus penyebutan instruksi pas sosiodramanya menurut saya juga kurang karena saya juga agak bingung sendiri sama kelupaan untuk input sound. Jadi sebenarnya di PPT yang waktu untuk sosiodrama itu ada soundnya kayak penjelasan tiga restoran gitu. Nah, jadi PPT-nya itu sebenarnya waktu dieliminasi sama metode mix itu, metode campuran sebenarnya kan tadi slide-nya udah keluar semua ya jawabannya sebenarnya itu satu-satu ditentukan, tapi aku sendiri lupa untuk membeli animasi. Jadi sebenarnya siswa nggak tahu jawabannya. Jadi nanti ditunjukkan di klik waktu siswanya udah siap, kelompoknya udah menjawab hasilnya. Terus harusnya bill-nya itu di bawah. Jadi waktu demonya itu waktu siswa mengambil makanan itu bill-nya ada di bawah piringnya gitu. Nanti waitersnya ambil bill di situ terus dikasihkan ke cashnya lagi. Dan untuk hari ini mungkin ininya sih jawabannya cuma dikit. Sebenarnya itu nanti waktu misalnya di real life itu siswanya yang disuruh untuk membuat gambar keras kayak gini, dan mungkin sebenarnya lebih banyak. Jadi aku terima kasih. Tanya terkait konsep yang pembeli sama yang asli itu sebenarnya apakah awalnya mau ditentukan dulu hasilnya siapa? Jadi tadi memang terlewat untuk penentuan hasil. Tapi nanti hasil apakah bertugas untuk intinya memberitahu apa yang kan dia punya kepentingan. Jadi dia juga harus memberitahu apa yang salah. Jadi misal nanti kan pembelinya pasti saya pas pulang biasanya kan mencantumkan gini, saya tadi pesen ini. Nah itu totalnya yang pesan udah dimakan itu ditaruh di teks ini. Terus yang mau, nah di situ ada bagian pembeli harus menentukan makanan yang dibawa pulang. Jadi mereka bikin lagi bersamaan, makanya kasir juga nanti akan ngitung lagi. Itu nanti kayak yang ini baru nominal cek untuk bayar pesanan yang mau dibawa pulang kayak gitu. Jadi mungkin kurang terstruktur aja sih. Mereka tugas-tugasnya apa, sampai mana, itu mungkin diperjelas. Kalau dari saya, sebenarnya untuk
bahasa Inggrisnya untuk pronunciation-nya udah buat untuk saya sebagai siswa yang dengarnya di belakang itu udah jelas terdengar, terus juga bisa dipahami. Terus itu medianya juga menurut saya menarik ya, itu lucu kayak itu sushi itu lucu. Terus mungkin tadi yang kayak keluputan di mungkin waktu pas drama itu lebih didampingi aja. Biasanya pas tadi siswanya seharusnya belum ngambil bil tapi udah ngambil bil itu kan karena mereka ngambil sendiri nggak didampingi sama gurunya, mungkin bisa lebih didampingi aja. Sisanya menurut saya sudah sangat bagus. Normalnya kalau dari teman-teman kan 3 guru, tapi Arisha di sini kan cuma jomblo sendiri. Dan apa ya, merangkai dari skripnya itu udah sesuai. Mau koreksi terkait kontennya sih di AKPD bagian yang mix method. Nah, atas kan kalau kita di di kuliah yang OBE kan. Nah, itu udah sesuai kayak dikalikan berapa dari baris ini gitu kan. Tapi pas waktu di bawah, di subtitus yang bawah harusnya kan itu kayak ada pembagian di antara kedua sisinya, bukan cuma langsung nanti hasilnya dia sama dengan gitu. Jadi nanti kan siswa buat pemahaman yang lebih lanjut lagi biar dia nggak mikir kalau itu cuma pindah luas ataupun ini kok bisa dapat kayak gini. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan di yang mix method yang bawah. Oke, terima kasih dari saya saja. Komentar itu untuk kontennya menurutku sudah benar, tapi untuk PPT yang di sosial drama itu kan emang temanya kayak tulisan drama gitu. Jadi mungkin apa yang bagian belakang itu agak sulit membacanya karena agak tipis-tipis gitu. Koleksikan itu aja sih. Lengkapnya sudah bagus menurutku. Kalau dari aku sama kelompok tadi itu kita ada di AKPD itu plus minusnya masih ada sama. Plus minusnya itu di AKPD. Kamu nggak tahu itu sengaja apa? Karena yang tadi kan yang kanan itu kosongan, terus kita ngisi angkanya itu plus. Maksudnya kita tetap jadiin yang misalnya ini. Iya, plus kan minus angkanya, koefisiennya yang minus kan tandanya di situ tetap plus kayak gitu. Iya, maksudnya itu jadinya nempel di angkanya. Iya, negatifnya nempel di angkanya. Kalau dari kami mungkin kurang briefing ya, jadi ya untuk medianya sudah bagus, semuanya bagus kok. Makasih ya. Ya, dari saya juga medianya sudah sangat bagus, sudah sangat prepare dan menarik juga untuk anak SMP. Ngomongnya juga jelas. Iya, ngomongnya juga jelas. Aku mau tanya, seharusnya instruksi buat dramanya itu di hari ini juga. Jadi instruksi untuk dramanya hari ini itu kamu Nanti itu dikasih instruksinya dalam bentuk isu pada dulu supaya kamu nggak buang-buang waktu di kelas buat jelasin ke mereka sampai mereka paham. Karena kalau mereka kenal banget di kelas itu nanti memakan banyak waktu buat jelasin bagaimana dramanya dilakukan gitu. Mungkin itu salah satu.